హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు గుడ్ ఈవినింగ్ తెలుగు. ఈ రోజు ఒక స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ అరౌండ్ 3000 క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ అయితే ఉంటుంది. ఆ కంపెనీ చాలా మంచి గ్రోత్ అయితే ఉంది అండ్ కొన్ని నీష్ సెగ్మెంట్ అయితే వర్క్ చేస్తుందన్నమాట. అండ్ ఆ కంపెనీకి హై మార్జిన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. 40% మార్జిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఆ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి కూడా వాళ్ళ గ్రోత్ గైడెన్స్ అయితే పెంచారు. ముందు 30% అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇంకా 35% ప్లస్ అయితే పెరుగుతుందని చెప్పారు. ప్లస్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ 40% దగ్గర నుంచి 50% అయితే పెరుగుతాయని చెప్తున్నారు. 50% 10% అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ FY27 అని చెప్తున్నారు అనమాట. మంచి గ్రోత్ గైడెన్స్ అండ్ కంపెనీ కూడా చాలా బాగా గ్రోత్ ఉంది. అండ్ వాల్యుయేషన్స్ మెయిన్ గా చెప్పాలంటే PE 15 PE లో ట్రేడ్ అవుతుంది. చాలా చాలా తక్కువ వాల్యుయేషన్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది. అండ్ Q2 రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. వీటి గురించి డీప్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ కంపెనీ గురించి. కంపెనీ పేరు డీప్ ఇండస్ట్రీస్. వీళ్ళ Q2 FY26 కాన్కోల్ లో వీళ్ళ మెయిన్ హైలైట్స్ మనం చూసినప్పుడు, వీళ్ళ గైడెన్స్ చూసినప్పుడు వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ 35% గ్రోత్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ప్లస్ 35% పైన అయితే గ్రో అవుతుంది FY27 అని చెప్తున్నారు. మినిమం టు మినిమం వీళ్ళు చెప్పింది. అండ్ ప్రెసెంట్ FY26 లో మనం చూస్తే H2 FY26 అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద FY26 ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది. H1 FY26 కన్నా బెటర్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట. వీళ్ళ Q2 రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. అది దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకా H1 కన్నా H2 ఇంకా బాగుంటుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ FY27 లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ మనం చూస్తే 140 క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ అయితే వస్తుంది. అండ్ ఎబిటా మార్జిన్స్ మనం చూస్తే 50% ఎబిటా మార్జిన్స్ అయితే వస్తాయని చెప్తున్నారు అనమాట. మార్జిన్స్ అయితే పెరుగుతాయని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఫ్యూ ఎక్విజిషన్స్ అయితే చేశారన్నమాట. ఈ ఎక్విజిషన్స్ వల్ల వీళ్ళకి మార్జిన్స్ అయితే పెరుగుతుందని చెప్పి లాస్ట్ 3 months బ్యాక్ అయితే వీడియోలో అయితే చెప్పారు. అండ్ ఇప్పుడు కాల్ అయితే FY27 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. 50% మార్జిన్స్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓవరాల్ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది కంపెనీలో. ఓకే, ఈ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళ వర్క్ ఏం చేస్తారు, వీళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి అని మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో అయితే వీళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఎర్త్ లో డిగ్ చేసి వీళ్ళు ఆయిల్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటారు కదా. దీనికి కావాల్సిన టూల్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఎక్కువ వీళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ ఉండాలన్నమాట ఈ గ్యాస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడానికి. ఆ మిషన్స్ అయితే వీళ్ళు రెంటల్ బేసిస్ పైన అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఆ రెంట్స్ దగ్గర నుంచి అయితే వీళ్ళకి వస్తుంటాయి. అండ్ అలాగే సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. మొత్తం టర్న్ కి సర్వీసెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి అయితే వీళ్ళకి మనీ అయితే వస్తుంటుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా ఆయిల్ కానీ గ్యాస్ కానీ డిక్ చేయాలంటే వీళ్ళు అంటే కంప్రెసర్స్ కానీ రింగ్స్ కానీ సెటప్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఎక్విప్మెంట్ లీజ్ కి ఇస్తారు. నార్మల్ గా 3 to 5 years అయితే టైం లైన్ లో ఉంటాయి వీళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్. రికరింగ్ అమౌంట్ అయితే వస్తుంటుంది వీళ్ళకి. అండ్ అలాగే కాకుండా టర్న్ కి సొల్యూషన్స్ ఇస్తుంటారు. మొత్తం వాళ్ళే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అయితే వాళ్ళే చేస్తుంటారు. ఈ టర్న్ కి సర్వీసెస్ దగ్గర నుంచి మంచి వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ నుంచి మనీ అయితే వస్తుంటుంది. అండ్ వీళ్ళు హై మార్జిన్ బిజినెస్ దీనిలో మనం చూస్తే గ్యాస్ కంప్రెషన్ బిజినెస్ అనేది హై మార్జిన్ బిజినెస్ అనమాట. ఇది నీష్ బిజినెస్. దీనిలో కాంపిటీషన్ పెద్దగా లేదు. దీనిలో వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ షేర్ 85% మార్కెట్ షేర్ అయితే వీళ్ళకి ఉంది. హై మార్జిన్ బిజినెస్ ఇది. ఈ బిజినెస్ హై క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అనమాట. వీళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ కావాలి. వన్స్ ఆ మెషిన్స్ పైన వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా రెంటల్ బేసిస్ పైన రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది అనమాట. రికరింగ్ ఇన్కమ్. అది బెనిఫిట్ ఈ కంపెనీకి చెప్పాలంటే. ఈ కంపెనీ గ్రో అవ్వాలంటే మెయిన్ గా వీళ్ళు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ గ్రోత్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ అలాగే కాకుండా నేషనల్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో మెయిన్ గా ఇండియా నేషనల్ గ్యాస్ ని పెంచాలని చూస్తుంది. అంటే యూసేజ్ పెంచాలని చూస్తుంది నేషనల్ గ్యాస్. దానివల్ల ఈ కంపెనీకి బాగా బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. వీళ్ళు గ్యాస్ కంప్రెషన్ వర్క్స్ అయితే చేస్తుంటారు కదా. దీనివల్ల డీప్ ఇండస్ట్రీస్ కి చాలా మంచి ప్రాఫిట్ అయితే బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఈ కంపెనీలో రిస్క్ మనం చూస్తే ఒకవేళ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ కానీ తగ్గితే, ఏదైనా డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల కానీ, ఆయిల్ ప్రైజెస్ కానీ గ్యాస్ ప్రైజెస్ కానీ ప్రైజెస్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల ఏదైనా కూడా డిమాండ్ తగ్గితే, ప్రొడక్షన్ కానీ తగ్గితే ఓవరాల్ గా వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే బాగా ఎఫెక్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ మనం చూస్తే వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ కానీ తగ్గితే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ మెషినరీస్ కి వీళ్ళు బాగా హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే పెట్టింటారు కదా. అవి యూటిలైజేషన్ చేయకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి నెగిటివ్ అనమాట. వీళ్ళకి ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ పోతుంది అండ్ లాసెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రిస్క్ మనం చూస్తే క్లయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్. వీళ్ళకి క్లయింట్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. మనం చూస్తే ONGC కానీ అదర్ కంపెనీస్ PSUs అయితే ఉంటారు. హై కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కువ ONGC దగ్గర నుంచి వస్తుంటుంది వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ రిస్క్ అయితే ఉంటుంది. ఏదైనా వీళ్ళ క్లయింట్ కానీ అంటే ప్రాజెక్ట్ డిలే చేయడం కానీ, వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇవ్వకపోతే ఈ కంపెనీ అయితే ఎఫెక్ట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. అండ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ కాబట్టి ఎప్పుడు కొంచెం రిస్క్ అయితే ఉంటుంది. నాకు ఈ కంపెనీ బిజినెస్ పైన కొంచెం డౌట్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కువ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. కానీ ఫ్యూచర్ లో మనం చూస్తే మెయిన్ గా చెప్పాలంటే రెన్యూబుల్స్ పైన మూవ్ అవుతున్నాం కదా. సోలార్, విండ్ కానీ ఇంకా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సైడ్ అయితే మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఏమైనా ఈ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో స్లో డౌన్ వస్తుందా అనేది నాకు కొంచెం అనుమానం అయితే ఉంది. దాని గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను. ఎస్, కొంచెం స్లో డౌన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ అంటే ఇమీడియట్ గా రాదు. నెక్స్ట్ ఒక 5-10 years అయితే పడుతుంది. ఒక 10 years వరకు అయితే ఈ కంపెనీకి అయితే ఆపర్చునిటీ అయితే ఉంటుందంట. కానీ 10 years తర్వాత స్లో డౌన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మెయిన్ గా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెగ్మెంట్ లో ఇండియా మనం ప్రెసెంట్ చూస్తే ఎక్కువ నేషనల్ గ్యాస్ వైపు అయితే ఎక్కువ మూవ్ అవుతున్నారు. గవర్నమెంట్ మనం చూస్తే ఇండియా అయితే నేషనల్ గ్యాస్ ని 2030 అయితే ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ లో 6 to 15% అయితే ఇంక్రీజ్ చేయాలని చూస్తుంది. ఈ నేషనల్ గ్యాస్ యూసేజ్ కానీ పెరిగింది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ కి చాలా పాజిటివ్ చెప్పాలంటే. ఈ గ్యాస్ కంప్రెషన్ ఈ సెగ్మెంట్ లో వర్క్ చేసే కంపెనీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ నీ సెగ్మెంట్ కాబట్టి హై మార్జిన్ బిజినెస్ కాబట్టి ఈ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ కి బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఫ్యూచర్ లో కూడా.
వీళ్ళ ఫండమెంటల్స్ చూద్దాం మనం. వీళ్ళ మార్కెట్ క్యాప్ అరౌండ్ 3000 క్రోర్స్ అరౌండ్ అయితే ఉంది. వీళ్ళ పిఈ 15 అయితే ఉంది. అండ్ ఆర్ఓసిఈ, ఆర్ఓఈ 12 అయితే ఉంది. 12 తక్కువ అయితే ఉందన్నమాట. వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళ ఆర్ఓసిఈ, ఆర్ఓఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో సంథింగ్ అంటే వీళ్ళ కంపెనీది కరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇలా చేయకూడదు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. సమ్ 400 క్రోర్స్ అసెట్స్ అయితే ఉన్నాయి. దాన్ని ఆర్ఓసిఈ అసెట్స్ లాగా తీసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల కొంచెం తక్కువ అయితే కనబడుతుంది, కానీ ఒరిజినల్ అయితే నియర్లీ 20% దాకా ఉంటుందని మేనేజ్మెంట్ అయితే చెప్తుంది. అండ్ డెట్ టు ఈక్విటీ మనం చూస్తే 0.11 పర్లేదు, రీజనబుల్ గా చాలా లో డెట్ అయితే ఉందన్నమాట. మన షేర్ ప్రైస్ చూస్తే మనం 2022 దగ్గర నుంచి షేర్ ప్రైస్ అయితే చాలా పెరిగింది. అసలు 20-30 రూపీస్ దగ్గర నుంచి షేర్ అయితే బాగా పెరిగి ఒక దగ్గర 600 రూపీస్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు మళ్ళీ కన్సల్టేషన్ ప్రైస్ లోకి అయితే వచ్చిందన్నమాట. రీసెంట్ గా ఇప్పుడు 500 ప్రైస్ లో రేంజ్ లో అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది. మన వాల్యుయేషన్స్ చూడొచ్చు. వీళ్ళ పిఈ బిలో అంటే 15 అయితే ఉండింది అనమాట ముందు. వీళ్ళ బాగా ప్రాఫిట్స్ పెరగడంతో కొంచెం బాగా పెరిగి అబౌట్ 25-30 దగ్గరకు వచ్చింది. 25 పైన అయితే వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు పడింది అనమాట. వీళ్ళ పిఈ అరౌండ్ 15 అయితే ఉందన్నమాట ప్రెసెంట్ అయితే. వీళ్ళ మీడియం పిఈ 14 అయితే ఉంది. వాల్యుయేషన్స్ ఈ కంపెనీకి అయితే కొంచెం లో ఇస్తున్నారు వీళ్ళ పిఈ అయితే. వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం ఈ కంపెనీకి మీకు అంత తక్కువ ఇవ్వకూడదు, వాల్యుయేషన్స్ ఇంకొంచెం పెంచాలి, మల్టిపుల్స్ అయితే చెప్తున్నారు అనమాట. అబౌట్ 20 అయితే ఉండాలి మల్టిపుల్స్, హై గ్రోయింగ్ కంపెనీ కాబట్టి అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. వీళ్ళ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళ చూడండి కంటిన్యూస్ గా వీళ్ళ గ్రోత్ అయితే వస్తుంది బాగా. మనం లాస్ట్ 2022 లో 67 క్రోర్స్ దగ్గర నుంచి కన్సిస్టెంట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో. వీళ్ళ గ్రోత్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సెప్టెంబర్ లో చూస్తే 221 క్రోర్స్ అయితే వచ్చింది అనమాట. లాస్ట్ ఇయర్ 131 క్రోర్స్, నియర్లీ చాలా మంచి గ్రోత్ అయితే వచ్చింది. 90%-80% గ్రోత్ అయితే వచ్చింది అనమాట. ప్యాట్ లో మనం చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ మనకి 42 క్రోర్స్ అయితే వచ్చింది లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లో. అండ్ ఈ సెప్టెంబర్ లో మనం చూస్తే 71 క్రోర్స్, చాలా మంచి గ్రోత్, నియర్లీ 80-90% గ్రోత్ అయితే వచ్చింది. మీరు మధ్యలో మార్చ్ 2025 లో మీరు చూస్తే -207 క్రోర్స్ వచ్చింది చూడండి, వచ్చింది, నెగిటివ్ వచ్చింది. అది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ మనీతో వాళ్ళు వేరే అక్విజిషన్ అయితే చేశారన్నమాట. వేరే కంపెనీని అక్వైర్ చేశారు, ఆ మనీని వేరే దానికి యూజ్ చేశారన్నమాట. సో దట్ నెగిటివ్ కనబడుతుంది, కానీ వన్ ఆఫ్ క్వార్టర్ ఇది. కానీ మీరు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ లో చూస్తే పాజిటివ్ గానే ఉందన్నమాట. వీరు అదర్ ఇన్కమ్ లో యూజ్ చేశారు ఇది. మీరు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మీరు చూసినప్పుడు కూడా మీరు రెవెన్యూస్ కన్సిస్టెంట్ గా బాగా పెరుగుతున్నాయి అండ్ మార్జిన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. అబౌవ్ 40 అయితే మెయింటైన్ చేశారు. రీసెంట్ గా కూడా 42-40 అయితే మెయింటైన్ చేశారు. అండ్ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ ఇంకా 50% కి పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇయర్. దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. మీరు సేల్స్ గ్రోత్ చూసినా కూడా, ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూసినా కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వీళ్ళు గ్రోత్ ఉన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ మనం చూసినప్పుడు ప్రమోటర్స్ అయితే నియర్లీ 63.5% మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎఫ్ఐఐఎస్ అయితే కొంచెం స్లైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, డిఐఎస్ స్లైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. పెద్ద అంటే ఇన్వెస్టర్స్ కానీ పెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎవరు హోల్డ్ చేయట్లేదు ప్రెసెంట్ అయితే. అండ్ ఇంకొక కంపెనీ ఈ రోజు చూసాను, Q2 రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి అనమాట. కంపెనీ పేరు ఫ్రీడెన్ ఫార్మాసిటికల్స్. ఈ కంపెనీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో బాగా రన్అప్ అయితే ఇచ్చింది అనమాట లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ దగ్గర నుంచి. ఎందుకో నేను చూసాను అనమాట. వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే అంటే డైవర్సిఫై అవుతున్నారు, కొత్త బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు అనమాట. వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. వీళ్ళు పెట్ కేర్ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు అండ్ కొన్ని కాస్మెటిక్ గానీ అండ్ హై గ్రోత్ సెగ్మెంట్స్ లోకి వీళ్ళు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అనమాట. సో దట్ వీళ్ళకి మార్జిన్స్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ వీళ్ళ రెవెన్యూస్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి అనమాట. నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కంపెనీ. లేకపోతే షేర్ అయితే బాగా పెరిగింది రీసెంట్ టైమ్స్ లో, కానీ వాల్యుయేషన్స్ అయితే రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. పిఈ అరౌండ్ 26 or 25 అయితే ఉంది అండ్ రీజనబుల్లీ వాల్యూడ్ అయితే ఉంది. ప్రెసెంట్ అయితే వీళ్ళు Q2 కాన్ కాల్ అయితే రాలేదు. లాస్ట్ కాన్ కాల్ అయితే నేను చూసాను ఆగస్ట్ లో వీళ్ళు చూసినప్పుడు. వీళ్ళ గైడెన్స్ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ 3 to 4 years లో వీళ్ళు టాప్ లైన్ 800 crores కన్నా పెరుగుతుందని చెప్పారు. వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నియర్లీ 20% CAGR తో వీళ్ళు గ్రో అవుతారు వీళ్ళ రెవెన్యూస్ ఓవరాల్ గా. మెయిన్ గా వీళ్ళకి ఓల్డ్ బిజినెస్, వింటేజ్ బిజినెస్ కొంచెం స్లో గ్రోత్ అనమాట. 15-18% CAGR తో వీళ్ళు గ్రోత్ అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూ ఏజ్ బిజినెస్ లో వీళ్ళు చూస్తే 35-40% బిజినెస్ గ్రోత్ అని చెప్తున్నారు. న్యూ బిజినెస్ మనం చూస్తే పెట్ కేర్, న్యూట్రాసిటికల్స్ లో కానీ మొబిలిటీ అండ్ వెల్నెస్ వాటిలో అయితే వీళ్ళు షిఫ్ట్ అయ్యారు అనమాట. మెయిన్ గా ప్యాట్ గ్రోత్ చూస్తే 90+ crores అయితే గ్రో అవుతారని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. 90+ crores అంటే ప్రెసెంట్ FY25 తో నేను కంపేర్ చేస్తే నియర్లీ 50% CAGR తో గ్రోత్ ఉంది. మెయిన్ రెవెన్యూస్ కన్నా ప్యాట్ అయితే ఎక్కువ గ్రోత్ అనమాట. సో దట్ మార్జిన్స్ పెరుగుతాయి. కొత్త బిజినెస్ లో వీళ్ళకి మార్జిన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. సో దట్ వీళ్ళ గ్రోత్ అయితే ప్యాట్ లో ఇంకా బాగుంటుంది వీళ్ళు చెప్తున్నారు. మీరు మార్జిన్ అవుట్లుక్ మీరు చూస్తే గ్రేటర్ దాన్ 50% గ్రాస్ మార్జిన్స్ అయితే ఉంటాయి న్యూ ఏజ్ బిజినెస్ లో అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. మనం ఫోకస్ చేయాలి కంపెనీని. రీసెంట్ గా అయితే కొంచెం రన్అప్ అయితే వచ్చింది. ఏదైనా డిప్స్ లో మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ కంపెనీని, మనం ఫోకస్ చేయాలి. ప్రెసెంట్ ఈ కంపెనీ పైన నేను ఫుల్ లెంత్ వీడియో అయితే నేను చేయను, డీప్ గా డిస్కస్ చేయను, ఎందుకంటే లెంత్ అయితే ఎక్కువ అయిపోతుంది వీడియో లెంత్ అయితే. ప్రెసెంట్ డీప్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి చూస్తే డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ. వాల్యుయేషన్స్ చాలా చీప్ గా ఉంది, అండర్ రేటెడ్ స్టాక్. రీరేటింగ్ జరుగుతుందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. రీరేటింగ్ జరిగితే బాగుంటుంది. రీరేటింగ్ జరగకపోయినా కూడా ఒకవేళ 15 PE కూడా మనం చూస్తే ఫార్వర్డ్ PE చూసినా కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది అనమాట. లెస్ దాన్ 12 కానీ ఇంకా తక్కువే వస్తుంది ఫార్వర్డ్ PE మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. మంచి గ్రోత్ ఉంది, చెప్పాలంటే చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంది. మార్జిన్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీయే. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో నేషనల్ గ్యాస్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళకైతే మంచి డిమాండ్ అయితే వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది అనలిస్ట్ అయితే చెప్తున్నారు. సో దట్ మనకి డెఫినెట్లీ చూడాల్సిన కంపెనీ, అండర్ రేటెడ్, మంచి గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ చేయొచ్చు ఈ కంపెనీని. అండ్ రీసెంట్ గా 3 months బ్యాక్ Q1 రిజల్ట్స్ టైంలో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ అయితే NDTV ప్రాఫిట్ లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారనమాట. ఆ టైంలో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారు కంపెనీ గురించి మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. వీడియో మీకు పెడతాను, ఈ వీడియోలో కనెక్ట్ చేసి పెడతాను చూడండి. మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారు కంపెనీ గురించి మీకు డీప్ గా తెలుస్తుంది.
మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి మీరు విన్నప్పుడు మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ వీళ్ళు 500 క్రోర్స్ క్యాపెక్స్ అయితే పెట్టబోతున్నారు. దానివల్ల ఇంకా గ్రోత్ అయితే వస్తుంది అనమాట. అండ్ వీళ్ళ అక్విజిషన్స్ వల్ల వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఎలా పెరుగుతాయి అండ్ ఓవరాల్ గా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి విన్నప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ వీడియో అయితే మీకు లింక్ చేస్తాను ఇక్కడ. Spoken earlier. Thanks so much for joining. It's a pleasure having you here. Sir, give us the color. You've won a couple of contracts as well this quarter. And I don't want to talk about Q1 FY26, understandably on silent period. But what is the top line shaping up as? You've guided for 25 to 30. My question is, can it exceed 30? Is there a positive bias to that top line guidance that you've given? Hi, good morning, Harsh. Good morning. Definitely, the way we have guided in past, the growth is appearing very promising, and we are gunning towards year-on-year growth of more than 30%. So this year also we are expecting growth somewhere above 30%. So how long can you grow at this 25 to 30% kind of band? So FY26 will be a strong growth here, 30% plus. What does that do to FY27, 28? Give us a slightly zoomed out picture, 2 to 3 years. So based on our current order book, whatever we are just giving a guidance is based on existing order book itself. And based on this existing order book, we expect that next 2 financial years, we would definitely grow above 30%. And for FY28, if we'll have to talk, whatever new projects we would be adding in our existing order book, that would help us in growing FY28. So there is a clear visibility of next 2 years, which should be more than 30% growth. Got it. So you should be at 1,000 crore in terms of top line by FY27, if I'm getting this math right. Let me, sir, talk to you a little bit about EBITDA. You've acquired Dolphin Kandla. What does that do to your margin number? And you started off also on a lower margin base in terms of FY25. So how much will be the organic margin pickup as a result of this and the inorganic margin pickup from the acquisition of Dolphin and Kandla? See, organically, our EBITDA margins have been in range of 40 to 42%. And with acquisition of these companies, we are anticipating to improve it further. So organically, 40 to 42% is growth we are anticipating going further. And with these acquisitions, this EBITDA margin can go as high as 45% as well. Got it. So okay, so upward bias to margins. How quickly can it go to 45? In the next 2 years, sir? We are expecting in next 2 years, yes. Got it. Understood. Okay. I'll pull out the numbers as well. So on the 500 crore capex that you're doing, what is the kind of funding that where are you going to get that funding from? You're sitting on around 50 to 60 crore rupees of cash, maybe a little bit more at the end of Q1. Where does the 500 crore come from? Are you planning a QIP? At what value will you plan a QIP? See, the capex we have planned would be funded with mix of all different resources. One is, of course, as you rightly mentioned, the internal accruals. We will definitely take some amount of debt as well, because we are fairly, or I would say highly, very confident on taking debt, because our debt equity is very much in control. And we may think of raising equity as well. We have taken all approvals for raising equity through QIP, and we might go for QIP as well, depending on the market conditions. Sir, give us some color. So if you were to do a QIP, you've suggested at the end of Q4 in your con call that you'll do the QIP at the right price. What to you is the right market capitalization? See, based on the growth which we are envisaging, based on our existing order book itself, year-on-year growth of more than 30% is something one should cannot ignore. And with such improved margins, the valuation which currently we are getting, we believe it is quite on lower side. And we'll definitely look for some good PE multiple and some good valuation to come in by market recognizing our growth and the margin prospects. Okay.
Okay, I won't push you on that count, but would it be something in the range of 20 to 25 times 1 year forward? Is that something that you're more comfortable with? And if you get that valuation, will you do an equity raise? Yes, we can look. Oh, understood. What happens if the equity raise doesn't go through? You do a debt raise, and that is a large amount of debt to take on your book. You have around 200 crore of debt already. How much will be the debt raise? Because you plan to do this entire 500 crore capex in FY26 itself. See, as I said, we are quite comfortable on taking debt because our existing debt is very minimalistic. Probably we are the only company in this industry who is having such low leverage on their balance sheet. And so taking debt of 300-400 crores is not an issue at all. So even if in case we'll not be able to raise equity, we can definitely fund this capex through internal accruals and debt. So, sir, what is your current cost of debt? Give us that picture. Our current cost of debt is in range of 8.2 to 8.5% per annum. Understood. And you'll probably add another 300 to 400 crore of debt if at all you don't get equity, or if you don't get the right valuation in equity. Is that what you're saying? Yeah, we are pretty much comfortable in raising debt. Understood. So another 400 crores of debt at around 8.5%. Even if I take that as 9%, that's around 40 crore of EBITDA shaved off in interest cost. That's broadly the take, right? That's how one should look at it. And therefore, your profitability. And so, okay, what does this 500 crore capex do to your top line? Give us that picture. For how long does this capex suffice, and what is the max top line you can do on the capex that you're undertaking? See, in our business, the mobilization time for deploying any particular asset in a project is ranging from 4 to 8 months. And so whatever capex we do in a particular year would fairly start earning in next financial year. So the capex which we are planning in this financial year will definitely start earning probably in Q4 or in next financial year. And this capex will definitely add to a great amount contribution in our top line. And this would be additional to what we are envisaging as of now. What would that top line be? Would it be 1,500 crore? Can you give me a number? See, in our business, generally 500 crores of capex would give you annual revenue of to the tune of 350 to 400 crore. Understood. And these particular assets have a useful life of more than 20 years. So we can use these assets for 20 to 25 years. Got it. And the 1,000 crore top line that you're guiding for in FY27, without this capex, can you do 1,000 crore, or what is the outlook with regard to that? Give us that color. Yes, as I said before, this growth of FY26 and 27, we are envisaging on existing order book only. And for that, there is no need of any further capex. So 1,000 crore we can achieve without capex. Understood. So if you do the capex, your top line can easily go from 1,000 to maybe 1,500, 14 to 1,500 crore, or 1,350 crore at the very least, 1,500 crore at the most. Am I right when I assume that? Yeah, you can assume that. Point taken. Okay. Sir, give us color on Kandla and Dolphin, the receivables as well as the inventory that you carried over there. You've provided a certain number. Any more provision which may be required, or any amount that you haven't provided for? That's my first part of my question. Second part of my question, is there any upside, which means will any of that money actually get realized or come back? Do you see that happening? See, we have experience of acquiring now more than 3 companies from insolvency, and we have seen that we have been fairly able to recover their old receivables to the extent we can. And with regards to Kandla and Dolphin Shipping, we have already taken write-off of inventory which was not there in their books. So that has already been written off. With regards to receivables, we will give our best efforts to recover out of this old receivables of these targets. And we are quite hopeful that we can recover at least
25 to 30% of it in current financial year. Probably we'll give a try for next 2 years to recover and then can take a decision. Wow, that's amazing. So, sir, what was that receivables number? Give us that perspective. 250 crore is what you wrote off. But how much of that was inventory? How much was receivables? So whatever we had written off was majority was inventory. Okay. We had written off almost 250 crore, of Yes. which 240 crores were inventory and 10 crores were receivables. Got it. So, sir, on a 500 crore capex, if you're doing 350 crore at the very least in terms of top line at a 40% margin, right? That gives you a ROE of maybe 20%. How quickly do you get there? Because you're currently at 12. See, in our return ratio, I would request you to evaluate in a way that there is one item of goodwill is lying in our balance sheet, which is a non-cash item of almost 400 crore. So while calculating any return ratio, one should exclude that part because that is a non-cash goodwill and we haven't paid anything to acquire that. And so to my mind, calculating correct return ratio, you should exclude that. So that will give you the correct picture of return ratio. And the existing return ratio, which we are at, would definitely tend to improve going forward with an increase in top line as well as margins, because going further, we are expecting to improve on margin fronts as well. Got your point, sir. Thank you so much. This is super insightful. You've been very, very candid with me. Thank you for that, that conversation and that perspective that you've given to us and our viewers.